with formula, there is something called formula collisions. There is something called formula collisions. Try to understand this. So I have a structure here, I have a structure here. So formula is built on a structure, right? So I build a formula here, where the formula is saying 10, okay? Again, in this structure I have a formula which says 12. Okay, now do we have conflict for this cell? A formula from the columns giving me 10, a formula from the rows is giving me 12. So a cell is 10 GPL and 12 GPL. Conflict. So does this cell have a conflict of the calculations? Yes or no? Yes. So how do you do this? In the formula, if you right click on this, or if you select formula, it does show you properties here. If you go to the tab called extended properties of formula, then there is something called formula collision. Now drop down, use result from this formula or use result from the competing formula. From this formula you will get value as what? 10. Yes or no? Kala artham kale? Epa? Ever rasu? Simple formula 10 by 12 and right. అవును అంటే ఫిక్స్డ్ నంబర్స్ ఉండదు జనరల్గా ఇట్లా ఉండదు మన కీ ఫిగర్స్ ఉంటాయి విల్ నాట్ యూజింగ్ నంబర్స్ లైక్ దిస్ విల్ యూజింగ్ కీ ఫిగర్స్ ఓన్లీ ఇన్ నార్మల్ బట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆన్ ది కొలిజన్ ఐ జస్ట్ పుట్ మై నంబర్స్ సో ఇఫ్ ఐ సే కంప్యూటింగ్ ఫార్ములా రిజల్ట్ విల్ బి వాట్ 12 ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఫార్ములా ఇట్ విల్ బి వాట్ 10 ఐ ఎమ్ సే కంప్యూటింగ్ ఫార్ములా what is it now? 12. Like this, you will have a concept called formula collision. When you have a cell where the formula has been collated from both rows and columns, now to which formula to be given preference is what? Formula collision. Okay? CK, FRK, new formula is all done. Next is structures. Okay. Now we have a concept called structures. We just seen a structure like this. So structure are basically reusable components. So when I say reusable component, let's say I build one structure. Under this I bring in some sales amount, say order quantity. On this structure I can build some nodes with selection or what? With formula. So with selection I want to build in, say, amount for retail, amount so like this I can build some new selections, okay, I can build some new formula like say average selling price, no dim of amount, and whenever I do division to be in the safer side, would I use this function into no div so that controls divide by 0 exception also. Like this I can build up n number of nodes like this. Okay, you can build up nodes with new selection or new formulas. And then what you can do, I want to reuse this structure. So what I'll do, I'll right click on the structure and say what? Save as. Now what Kanapadadu, let me reopen that query again. Now see, you get to see, now let's say I remove this. Now once you save a structure, that is global. So even if I remove this structure, if I go to all the global structures are shown as separate folder with key figures, I can get
So structure is like a reusable component where you can build in a lot of nodes into it and save it as a global. And when I say global, I can use the same structure in other queries built on the same queue. అదే క్యూ మీద చేసిన వేరే క్వెరీలో కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ వాడుకోగలుగుతాం. అట్లా చాలా నోట్స్ చేసి సేవ్ చేసుకుని మళ్ళీ కూడా అది స్ట్రక్చర్ లాక్కోవచ్చు, చేసుకోవచ్చు. అప్పుడే చెప్పినా కదా. ఓకే, ఫైన్. Now apart from this, see ఇక్కడ చూడు ఏముంటుందో, structures with keywords and without keywords. I told you how many structures can we have in a report? Max 2. If you have one structure here, I must have one more. I can have one more structure here. Not mandatory, but dependent requirement. ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే when I go to this, I can only build new selections only with what? Only with characteristics. Okay, was done. Try to understand this. I'm building my own nodes like this. I'm saying retail. Retail is nothing but you should aim just concentrate here. Sales channel. I use retail in already there. And I'll go to this, I'll say, I'm just saying all retailer selection here, okay. Now look at this, from here you have the entire amount being shown, and from here I have a restriction of retailer. So what happens, this cell will show you what is the calculation of this cell logic, sales amount, where my sales channel code is what? Retailer. Did you understand this? So cell is actually intersection of both the logics. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అమౌంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి రీటైలర్కి అన్నాం, అప్పుడు రీటైలర్కి మాత్రం అమౌంట్ చూపిస్తుంది, అంతేనా? సేమ్ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ నోట్ ఫర్ వెబ్. దెన్ ఐ సే న్యూ సెలెక్షన్. Again, this cell will show web of amount. Yeah. So like this, you can build lot of selection nodes like that. You can build lot of selection nodes and organize them like a tree like structure. అర్థమైందంటే నోట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటప్పుడు చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏమంటాడంటే, లెట్స్ సే ఈస్ గివెన్ ఆల్ ది ఇన్ఫార్మేటిక్స్, బట్ ఈ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫిక్స్ ప్రొఫార్మ్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్. వన్ ఓన్ స్టైల్ ఉంది. ఎలాగంటే మనకి ఇట్లా కావాలి చూడు, న్యూ సెలెక్షన్. లెట్స్ సే ఈ వాంట్స్ టు సీ రీటైల్ అనే నోడ్ కావాలి ఫస్ట్, న్యూ సెలెక్షన్. ఆర్ ఈ వాంట్స్ టు సీ ఎ నోడ్ కాల్ బిజినెస్. వాడు ఓన్ పేరు ఉండాలి, ఏదన్నా మొత్తం క్యూబెక్స్ అని రావాలి. He wants his own node, and I don't put any restriction, and you want to see the total results of it. So when I don't put any restriction here, so does it show you total amount in this cell? ఈ నోడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న మొత్తం అమౌంట్ చూపిస్తుంది. క్యూబెక్స్ కింద మళ్ళీ నాకు రీటైల్కి ఎంత, దానికి ఎంత కావాలి. లెట్ మీ బిల్డ్ వన్ నోడ్ ఫర్ రీటైల్. లెట్ మీ బిల్డ్ వన్ మోర్ నోడ్ ఫర్ వెబ్. సో I want push these two under cubex పైన ఉండాలి, web and retailer under this, and I want both these to be below cubex. Right click on this and say okay. So now do you see like under cubex I will get to see retailer and web. I can build my own proforma of the report. Okay, సరే. దీని తర్వాత ఈ నీడ్స్ వన్ బ్లాంక్ నోడ్. ఓకే, ఎంటీ రో కావాలి. సో ఐ గో టు ది ఎంటీ రో అండ్ ఐల్ సే ఐల్ గివ్ హిమ్ ఎ కండిషన్ విచ్ విల్ నెవర్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ సింగిల్ వాల్యూస్ వేర్ ఐల్ సే పీపీపీ కెన్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ రికార్డ్ విత్ సేల్స్ ఛానల్ విత్ పీపీపీ పీపుల్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ రో ఎనీ విల్ హ్యావ్
from here you get amount, from here it is showing me P, so it will have no result, right? Or P and కూడా కనపడకూడదు. అప్లై చేస్తామంటే okay. Atla you can build your own custom nodes and build up your own pro forma of the report here. So now you get cubics and then you can expand this cubics. Okay, blank record row తర్వాత నీకు వేరే ఇంకేమైనా కావాలి అట్లా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ డిజైనింగ్ హెడ్ కౌంట్ రిపోర్ట్ ఇన్ హెచ్ఆర్ రిపోర్టింగ్, టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత, దాని కింద కాంట్రాక్టర్స్ ఎంత, పర్మనెంట్ ఎంత, అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ రిటైర్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది, అట్లా యూ వాంట్ మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ and each criteria will be a different logic. So you keep building your own new selections and build up one pro forma report for it. అంటే ఒక ఫార్మాట్లో ఉండాలి రిపోర్ట్ ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు యూ యూస్ సెలెక్షన్స్ లైక్ దిస్. సో ఐ థింక్ విత్ దిస్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. వెన్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ pro forma స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మాట్స్ దెన్ యూ గో విత్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సేవింగ్ ఇట్, ఇది స్ట్రక్చర్స్ అండి. ఓకేనా బస్, ఫైన్, clear? So structures are basically reusable components where you can build your multiple nodes and new selection, new formula, maximum 2 structures in a report, and in one structure if you use keywords, in another structure I cannot use you can use keywords in only one structure at the point. Okay boss, and if I save the structure it becomes global and it can be reused into other queries, and if I don't save the structure is local to that query. Now question endante ఇప్పుడు చూడు, ఇది గ్లోబల్ స్ట్రక్చర్ కదన్నా, నేను వేరే క్వెరీలోకి వెళ్ళిపోయి అదే క్యూబ్ మీద ఇంకో క్వెరీ చేస్తాను, దాంట్లో అదే స్ట్రక్చర్ వాడుతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని వాడుతున్నాను. ఓకే, ఈ డాటా తీసేయాలనుకుంటే ఏముంటుంది చూడు, వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మామూలుగా తీసేయాల, ఇట్స్ ఎ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్, సో చేంజెస్ విల్ ఎఫెక్ట్ అదర్. చూడు, చేంజెస్ మెయిన్ క్వెరీకి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. అట్లా కాకూడదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే వెన్ యూ హ్యావ్ గ్లోబల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఐ వాంట్ చేంజ్ ఇట్ బట్ షుడ్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ చేంజెస్ టు ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్ అంటే అప్పుడు రైట్ క్లిక్, ఎక్స్టెండెడ్ యాక్చువల్గా ఇన్ 3.x query you will find something called remove reference. When I remove reference, actually ఇక్కడ అన్ని లోకల్ తీసుకుంటాను అనుకుంటా. When you remove reference, it will disconnect from the global structured version to this. Then you can start changing it. There's some concept called remove reference for the structure actually. So this is structures. Clear? Okay, we'll stop it here. So tomorrow we'll be focusing on something called cell definitions, and there's something called characteristic. If I select characteristic, I get to see different properties here. Same way, keyword properties, query property, all options in the properties. Okay, was fine. So that's what we'll focus on tomorrow. All characteristic properties, keyword, query properties, and cell definitions are a concept. Because when you go with CKF or new formula, does it perform same calculation on the entire column? For each cell, I want a different logic. In each cell I would like to have different logic. Then we go with what? Cell definitions. That is what we will focus on tomorrow. Clear in this course? Okay. And how many of you started with the practice of the system at least